Mambo vipi? Karibu sana Mr. Tingatinga channel, na hapa tunaendelea na uchambuzi wa kazi za fasihi kwa ujumla. Karibu uambatane nami leo katika uchambuzi wa kitabu cha The Lion and the Jewel, kitabu ambacho kimeandikwa na Bwana Wole Soyinka, mwandishi ambaye anasemekana au anakadiriwa kuwa ndiye mwandishi bora zaidi wa play barani Afrika. Katika kitabu hiki nitakupa tu summary ya dakika 3 peke yake. Baada ya hapo tutaingia moja kwa moja kwenye uchambuzi wa themes, character and characterization, styles and techniques which has been applied in the book. Sasa summary ya kitabu kwa ufupi, dakika 3 inaenda hivi. Hichi kitabu kina present mgogoro baina ya wanaukale na wana usasa, yani inaonyesha Waafrika ambao wamepata elimu ya kimagharibi na Waafrika ambao hawajapata elimu ya kimagharibi. Waafrika ambao wamepata elimu ya kimagharibi wanawakilishwa na mhusika ambaye anaitwa Lakunle. Lakunle ni mwalimu, ni kijana aliyesoma, kwa hivyo ni mwalimu katika shule ambayo ipo Ilonjinde. Lakini katika kitabu anampenda sana binti ambaye anaitwa Sidi, na huyu Sidi anawakilisha Waafrika ambao wao hawajapata elimu ya kimagharibi na wanashikilia culture ya Kiafrika vizuri kabisa. You see? Sasa katika kitabu hiki mapenzi, licha ya kwamba mapenzi ya Lakunle kwa Sidi kuwa ya kweli, lakini anafeli kumuoa. Anafeli kumuoa kutokana na kutokuwa tayari kuweza kulipa mahari. Kwanza inaonyesha kabisa mahari hana, lakini pia hata kama yeye mwenyewe anapinga, anasema hivi, kumlipia mwanamke mahari ni sawasawa na unamnunua, na ni kitu ambacho kipo kinyume na haki za binadamu kumnunua binadamu. Sasa utaona Lakunle ndo anawakilisha wana usasa, modernism, alafu Sidi sasa anagoma kata kuolewa bila mahali. Yeye anawakilisha wana ukale, yani conservatism, the traditionalists, you see. Basi sasa mahusiano yake kati ya Lakunle na Sidi yanakuja kuvurugwa kabisa mara baada ya chief of the village ambaye ni mhusika anaitwa Baroka anapokuja kumpenda huyu mhusika ambaye anaitwa Sidi, msichana mzuri sana, you see. Basi huyu jamaa ana wake wengi, you see. Kwa hivyo inakuwa si rahisi kumpata Sidi mpaka pale ambapo anatumia njia za ulagai, na anafanikisha kumlagai Sidi kufika kwake kwa ajili ya chakula cha jioni. Anapofika pale anambaka, na katika sheria za kijijini hapo ni kwamba mwanamke akilala na mwanaume wa kwanza huyo basi ndiye mme wake. Kwa hivyo Lakunle anamkosa mke katika mazingira kama hayo. Hataki kulipa bride price, lakini penzi lake linakuja kuingiliwa na mhusika ambaye anaitwa Baroka. Kitabu kizima kimerelay hapo. Characters wetu, key players ni hao watatu, you see. Sasa twende tujadili kwanza characters, ili kabla hatujaingia kwenye themes, tutakapofika kwenye themes uelewe vizuri kabisa zile themes ambazo tutakuwa tunazidiscuss. Character namba 1 ambaye ningependa tumjadili ni Baroka. Baroka katika hichi kitabu, he is a leader of Ilonjile, ni kiongozi wa kijiji cha Ilonjile, but is not a leader, he is irresponsible and corrupt leader. Ni kiongozi ambaye si mwajibikaji, lakini pia ni mlarushwa. Why? Because in the book we are told that he uses bribe, anatumia bribe, he uses bribe to bribe the researchers so that they may diverge the railway not to pass onto his village. Anawahonga wale researchers ili wasipitishe ile reli pale kijijini kwake. Yote hii anaogopa kwamba endapo watu wake watapata njia za mawasiliano, basi yeye atashindwa kuwaongoza, so he is corrupt. Kwenye swala la irresponsibility ni pale ambapo anatumia nguvu zake kupata wanawake badala ya kusaidia wanakijiji. In the title of the book tunaambiwa The Lion and the Jewel. Huyu ndio bwana ambaye anakuwa referred kama the lion. Anatumia nguvu zake to hunt women instead of helping people. Anatumia ufalme wake
kuwawinda wanawake badala ya kuwasaidia watu. Baroka katika hichi kitabu ana sifa nyingine anazobeba. Kwa mfano, being a polygamist, ni polygamist kwa sababu ana wake wengi, lakini pia he is traditionalist kwa sababu anaziishi mila na tamaduni za Kiafrika. He is oppressive kwa sababu on the conflict of him with Lakunle, katika mgogoro wake wa yeye na Lakunle, he sent his men, alituma watu wake waende wakampige Lakunle. They go and beat Lakunle. Yote ni katika kumgombania Sidi. Kwa hiyo utaona he is irresponsible leader and corrupt leader. Mhusika wa pili kwenye hichi kitabu utakutana na Sidi. Mind you, tunaposema the lion and the jewel, the lion ndio Baroka ambaye ndio simba, the jewel kitu cha samani ndiye Sidi ambaye ni mwanamke mzuri sana kwenye hichi kitabu. Kwa hivyo amekuwa referred kama the jewel. Katika kitabu hiki Sidi anaonekana kama illiterate, hajasoma, hajaenda shule. She is illiterate and she is traditionalist. Ni msichana ambaye ameshikilia mila na tamaduni za Kiafrika. Mbali na yote hayo, Sadiku tunaonyesha kwamba Sidi tunaonyeshwa kwamba she has a strong standing, ana msimamo sana. Why? Because she refuses to be married with Lakunle without blood price. Anagoma kuolewa bila blood price. And at the end of the book we see that Baroka married Sidi by paying blood price. Mwisho wa kitabu tunaona kabisa kwamba Baroka alilipa mahali kwa ajili ya kumuoa huyu mhusika ambaye anaitwa Sidi. Utaona pia she's a hardworking woman, ni mfanyakazi, anajitahidi sana because she used to carry heavy loads on her head. For example, she go on fetching water, she go on the bush to fetch firewoods, kazi ambazo Lakunle anamkataza kuzifanya. She protested by saying that huu ni mwili wangu ninaofanyisha kazi na sio mwili wako. Tukienda mbele tunakutana na karakta mwingine ambaye anaitwa Lakunle. Lakunle ndiye educated man in the book. Yeye ndiye msomi na ni mhusika mkuu wetu. Umeona, he has attained Western education and so he is a teacher, na hivyo ni mwalimu. Ukiangalia sifa za Lakunle, he is poor, ni maskini. Why? Because he failed to pay blood price for Sidi. Alishindwa kulipa mahali. Unajua kitu kinachomfanya ashindwe kulipa mahali si tu kwamba hapendi kulipa mahali, ila pia hana hela za kulipa hizo mahali. He alienated his culture, aliachana, yani he betrayed his culture. He hates African ways of life. For example, he opposed on African foods, African drinks, African dressing styles, African marriages. Like on African marriages, he opposes payment of blood price and he opposes polygamism. Umeona, lakini kwenye kitabu pia tunaona kama ni mtu ambaye he is aware of hypocrisy of their leader. Ni mtu ambaye anafahamu unafiki wa kiongozi wao. Mhusika mwingine ambaye naweza nikakwambia na ni muhimu kumjua ni mhusika ambaye anaitwa Sadiku. Sadiku, she is the eldest wife of Baroka, ni mke mkubwa kabisa wa Baroka, and Baroka inherited this wife from his father. Baroka alimrisi huyu mke kutoka kwa baba yake Okiki, Chief Okiki. Ni katika mila za Kiafrika, baba anapokufa mke wa mwisho yule aliyekuwa naye anarithiwa na kijana wake wa kwanza wa kiume. Sasa huyu ni mke wa Baroka ambaye alirithiwa kutoka kwa baba yake bana Chief Okiki. She is traditionalist. Why? Because she supports polygamism and blood price. Ana support kulipa mahali na issue za ndoa za mitala. As she kwa sababu she advised Sidi that kama ataolewa na Baroka basi atapata privilege ya kuwa mke mkubwa wa chief ajaye.
yani yeye alipopima kwamba Baroka sasa akimuoa Sidi ndo atakuwa mke wa mwisho. Kwa hivyo anamshauri Sidi, bana, olewa tu, utakuja kuwa mke mkubwa wa chief ajaye. Lakini Sadiku, umuhimu wake wa kumjua ni kutokana na kwamba Sadiku was used by Baroka to seduce Sidi. Sadiku was used by Baroka to seduce Sidi. Kwa hivyo Baroka alimtumia huyu kumtongoza Sidi, but also when Sidi refused to attend a meal, aligoma kuattend chakula cha jioni, kwa sababu yeye akasema, bana, huyu mfalme, huyu chief, huwa kila mwanamke akienda kula naye chakula cha jioni anageuka mke wake. Kwa hivyo mwambie mimi sio mtoto, nikubali kwenda na triki zake. Baroka used the same person, used also Sadiku. Kwa hivyo Baroka akamtumia tena Sadiku huyo kumdanganya Sidi kwamba yeye he was impotent, alikuwa hawezi tena kufunction, he has no sexual power, alikuwa hana nguvu za kuweza kufanya mapenzi, you see. Na Sadiku anapotumika kwenda kumdanganya Sidi, basi Sidi anaangukia mtegoni na anaolewa na Baroka. Kwa hivyo ni muhimu sana ukamjua huyu Sadiku. Lakini pia mke wa mwisho, karakta wa mwisho ambaye pia ni muhimu ukamjua ni Ailatu. Ailatu, she is a favorite woman of Baroka, ni mke pendwa kabisa wa Baroka, as before Sidi she was the youngest or the youngest wife. Ndiye alikuwa mke mdogo kuliko wote miongoni mwa wake wa Baroka. So ndiye ambaye katika hichi kitabu tukijaribu kuongelea women oppression and mistreatment na vitu kama hivyo, tunaona katika kitabu Ailatu, she used to shave Baroka's armpit hair, anamnyoa nywele za sehemu za siri, kitu ambacho kinajaribu kuonyesha namna ambavyo mwanamke anatumiwa vibaya, ananyanyaswa, kutengwa na kuwekwa katika position mbovu kabisa. Hao ni characters, key players, key characters, key actors which you must know in this book. Sasa tukija upande wa themes, on this book there is a main theme of traditional African traditions. African traditions. Remind you, ukitamka tu theme ya African traditions, ndani yake unakuwa umetamka themes za polygamism. Unaona kabisa kwamba Baroka he is a polygamist, lakini pia utakutana na theme ya issue ya blood price. Blood price ni African tradition ambapo ni kitu ambacho hulipwa pale ambapo ulipwa na mwanaume pale ambapo anataka kumuoa mwanamke. So payments of blood price in the book can be seen through the character called Sidi, who insists that she cannot be married without being paid blood price. Hawezi akaolewa kabisa bila kulipiwa mahali. Miongoni pia mwa African traditions ambazo zinaonekana humu ni widow inheritance. Widow inheritance inaonekana pale ambapo tunaambiwa Baroka inherited Sadiku from his late father. Alimrithi Sadiku kutoka kwa baba yake aliyefariki, ambaye anatamkwa Okiki, Chief Okiki. That is widow inheritance, kurithi wanawake. Lakini pia katika African traditions tunakutana na African songs and dances. Song and dances, katika page ya 12 kuna wimbo tunaona wanaimba wananao kucheza, that is African traditions. Lakini vyote hivi tunavyovitamka hapa being opposed by Lakunle kwa sababu yeye he has attained western education, hataki cultural practices. Kwa hiyo Lakunle anapinga polygamism, Lakunle anapinga blood price, Lakunle anapinga widow inheritance, Lakunle anataki hata even African songs and dances, hataki African foods, hataki. Kwa vitu vyote hivi vipo kwenye kitabu, lakini vinakuwa opposed very much na musika ambaye anaitwa Lakunle. Lakini themes nyingine ambazo zipo kwenye kitabu, tuna theme of oppression. Utaona
Lakunle, he is being oppressed by Baroka on their conflict on their conflict for Sidi. Wanapokuwa katika mgogoro wa kugombaniana Sidi, Lakunle anapigwa na watu wa Baroka, that is oppression. Lakini pia kwenye kitabu tunaona there is a theme of true love. True love, utamwona Lakunle anampenda Sidi kweli kweli, and this can be proven after Sidi being raped by Baroka. Baada ya Sidi kuwa amebakwa na Baroka, Lakunle anamwambia I can marry you, still I can marry you, kwamba hata hivyo mimi nitakuoa. You see, licha kwamba Sidi anabisha, lakini that proves true love to Lakunle. Lakini there is a theme of irresponsibility. Irresponsibility inaonekana kupitia Lakunle, ambaye he is an irresponsible teacher, kwa sababu anaacha kufundisha Sidi anapopita pale mwanzoni mwa kitabu, anaacha kufundisha, anatoka nje kumtongoza Sidi. Lakini pia tuna irresponsibility inaonekana kupitia character ambaye anaitwa Baroka, who uses his power and position to win women. Sasa ni kiongozi, anatumia nafasi alionayo kuoa wake wengi. That is a responsibility. Angekuwepo pale kusupport maendeleo ya watu. You see, he was a leader, so that he must support development in his society, but instead of doing so, yeye anakuwa anatumia political position yake to win women, kupata wanawake. Katika themes nyingine ambazo zipo kwenye kitabu tunaona tuna poverty. Poverty inaonekana through Lakunle. Lakunle fails to pay blood price, not just because he is against payments of blood price, si tu kwa sababu eti yuko kinyume na kulipa mahali, ila pia ni kwamba hana hizo hela. Kwa upendo aliokuwa nao kupitia Sidi, angeweza kulipa hata kama alikuwa hataki, but he was very poor. Katika hichi kitabu kuna theme of illiteracy and ignorance. Illiteracy, it is seen through all other villagers. Kwa mfano Sidi, he is illiterate, Baroka is illiterate, wote hawajasoma. Ignorant inaonekana kupitia pale ambapo wanakuwa hawafahamu hata haki zao. They even not aware of their rights. They are aware of their leaders' hypocrisy. They are unaware, yani hawafahamu hata unafiki wa kiongozi wao, hawafahamu hata haki zao za msingi. For example, Lakunle insists that women and men should be treated equally, but for their ignorance, Sidi and Sadiku, they oppose him. Kwa ujinga wao wanamkatalia kwamba yani you need men and women to be treated equally, kwamba unataka mwanamke na mwanaume wawe treated equally. No, there is no such thing. Hakuna kitu kama hicho. Katika kitabu ndugu mpenzi mtazamaji, kuna themes nyingi tunaweza tukazishare kupitia comment na kwenye description hapo, angalia. Lakini naomba tujadili kuhusu styles and techniques used. Ukienda kwenye styles and techniques used in this book, there is the use of conversation. Conversation ni mbinu ambayo imetumika kutokea mwanzo mwa kitabu mpaka mwisho. The use of dialogue or conversation, matumizi ya majibizano. Lakini other style, there is the use of flashback. Flashback kwenye hichi kitabu, it is used when we are told the story about Chief Okiki. Tunaelezwa story kuhusiana na baba yake na Baroka ambaye anaitwa Chief Okiki. That is the use of flashback, bringing of the past events to the present. Wanatuletea matukio yaliyopita katika usasa, matukio ya Okiki. But also through flashback, Lakunle anatuambia how Baroka bribed researchers so as to diverge the railway to pass at Ilonjile. Kupitia flashback pia tunaelezwa namna ambavyo Baroka aliwa bribe researchers, wale watu wanaokuja kufanya research kwa ajili ya kupitisha reli, ili wasipitishe reli kijijini kwake. That's the use of flashback. But also there is the use of imagery. The use of imagery, ni kwambie tu kwamba imagery inaonekana katika kutueleza appearance of characters, appearance of environment appearance. Ukisoma stage directions na nini, unaona there is a intensive use of imagery. You see, and there is the use of other technique, which is the use of
aside. The use of aside. Aside ni pale ambapo character anaongea na audience lakini characters wengine hawasikii. Hii inaonyesha pale ambapo Sid every now and then she has been talking to the audience but without being held by her fellow characters. Kuna nyingine the use of dramatic iron. Dramatic iron katika kitabu kinaonyeshwa. Dramatic ni pale ambapo sisi characters tunajua information nyingi zaidi kuliko sisi audience tunajua information nyingi kuliko characters, when we know what is going to happen and the characters or the actors don't. Pale ambapo sisi tunafahamu nini kinaenda kutokea lakini character hajui. For example, when Sid was going to Baroka, pale ambapo Sid alikubali kwenda kwa Baroka, we audience exactly knew that kwamba leo Sid anaenda kubakwa, but Sid yeye mwenyewe alikuwa hajui ni nini inaenda kutokea. That is dramatic iron. Dramatic iron ni pale ambapo kitu kinatokea, kitu sisi tunajua lakini actors hawajui. Lakini there is situational iron. Situational iron ni pale ambapo tulichokitarajia sicho kinachotokea. The expected is opposite to the reality. You see, this is when Sid was raped by Baroka. Pale ambapo Sid amebakwa na Baroka, unaona kwamba tulitarajia atamind mchongo na nini na Lakunle anamshauri kwamba nataka nimshtaki huyu jamaa, tukatarajia ataungana naye, lakini Sid anagoma na anafurahi kwa hicho kitendo, anaolewa na Baroka. That is situational iron. Pia katika kitabu katika styles and techniques there is a use of songs and dances. There is a use of songs and dances. Tunaona katika page ya 12 mwandishi ametumia wimbo wa maigizo, pia zile nyimbo ambazo zinatumia maigizo. Utaona pale ndani ya kitabu page ya 12 walimlazimisha Lakunle kucheza na alikuwa hataki, kwamba bana mimi sitaki mambo yenu bana, lakini wakamlazimisha akashiriki. The use of songs and dances. You see, those are the styles and techniques ambazo zinaweza kupatikana kwenye kitabu. Sasa what is the relevance of the title of the book to what is found in the book? The relevance of the title of the book to what is found in the book inaweza kaonekana presence of Baroka, presence of Baroka who is referred to be the king, presence of Sid who is referred to be the jewel. Yani uwepo wa Baroka ambaye anakuwa referred kama kiongozi wa kijiji cha Ilonjile, hiyo ina prove uhusiano wa jina la kitabu na kile ambacho kinapatikana kwenye kitabu. But also presence of Sid who is referred to be the jewel, yule ambaye anakuwa referred kama msichana mrembo mzuri, inatuonyesha kwamba inajaribu kuprove the relationship between the title of the book to what is found in the book. But also Baroka's action of hunting women's Baroka's behavior, tabia ya Baroka ambayo tunaelezwa ndani ya kitabu, namna anavyowinda wanawake. It shows the relationship between the title of the book to what is found inside the book. Inatuonyesha uhusiano wa kile kinachopatikana ndani ya kitabu na jina la kitabu, kwa sababu the lion, ukishatamkiwa the lion unajua kabisa the lion anawinda. Sasa ukiingia tunakwambia kwamba bana huyu Baroka huyu ndiye kiongozi wa hichi kijiji, unajifunza kwamba this is the lion now. Sasa je, ni saa ngapi anawinda na anawinda nini? Kwenye kitabu tunaona kabisa Baroka anawinda wanawake. You see, hiyo pointi ya 3 inaonyesha relationship of the title of the book to what is found inside. Point ya 4 inakuwa Baroka's oppression behavior. Baroka's oppression behavior, it is seen when he oppresses Lakunle. Anapokuwa anampiga pale Lakunle on the conflict of fighting for love, for Sid's love. Wanapokuwa wanagombaniana penzi la Sid, utaona kwamba pale Baroka anamoppress Lakunle, but that tendency of being oppressive reflects the tendency of lion being oppressive to the other animals, kama ambavyo pia Baroka yuko oppressive to other human beings.
relationship of the title of the book to what is found inside inaweza kaonekana kupitia hapo. Sasa, what is the relevance of the book to our contemporary society? Kitabu chetu kinafanana or it relate to our community, kinalandana na mambo ambayo yanaendelea kwenye jamii yetu, kwa sababu mambo yanayozungumziwa humu yote yapo, they are even presence on our today's society. For example, the issue of poverty, vijana kushindwa, youth is failure to pay blood price, vijana kushindwa kulipa mahali, hiyo ipo hata sasa. Issue ya polygamism, there is even polygamism in our society. Kuna swala la ndoa za mitala katika jamii yetu. Leaders responsibility, it is present even in our society. Lakini tuna maswala, yani tuna mambo, issues za corruption, issues za conflicts, mambo yaliyoongezewa humu yote pia yapo, especially katika nchi yetu ya Tanzania. Mambo kama betrayal, mambo kama hypocrisy, mambo kama maswala ya human emancipation. Katika kitabu, moja ya theme muhimu ambazo zinazoongelewa ni ukombozi wa mwanamke, human emancipation, women emancipation. Tunaona kabisa hata Tanzania wana sera nyingi sana zinazoongelea issue ya kumkomboa mwanamke. This is Tinga Tinga channel. I'm happy and glad to be with you here. Naomba usisahau kulike na kusubscribe.